So good evening everyone. So first of all, to confirm করে first শুনতে পাচ্ছ কিনা? Write on chat box. শোনা যাচ্ছে? একটু কনফার্ম করবে। First of all, to confirm করে first শুনতে পাচ্ছ কিনা? Write on chat box. ওকে, সো আজকে আমরা থিওরি অফ ইকুয়েশন ডিসকাস করবো। দেখো আমি ফার্স্টে একটু থিওরি পার্টটুকু বলবো, আর প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য দেখো আমি 2 মিনিট করে টাইম দেবো। ঠিক আছে, তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে সলভ করা ট্রাই করবে। ঠিক আছে, মানে একটা প্রবলেম পুরো 2 মিনিট টাইম থাকবে, 2 মিনিটের মধ্যে ট্রাই করবে। ঠিক আছে, তো জাস্ট প্র্যাকটিসে থাকার জন্য যারা আগে থিওরি অ্যাপ্লিকেশন কনসেপ্ট আছে তাদের ঠিকই আছে। ফার্স্টে আমি বেসিক ডেফিনেশন, থিওরি, কোন থিওরিগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই থিওরিগুলো ডিসকাস করব। তারপরে আমি এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। প্রতিটা এমসিকিউ প্রবলেম সলভ করবে, লাইভ ক্লাসে সলভ করার চেষ্টা করবো। 2 মিনিট করে টাইম থাকবে। ওকে, 2 মিনিটের মধ্যে দেখো অ্যান্সারটা করা যায় কিনা। ঠিক আছে, ওকে, একটু কনফার্ম করে দাও, তাহলে আমরা শুরু করি। প্লিজ কনফার্ম করো শোনা যাচ্ছে কিনা। ওকে, সো আমরা একদম বেসিক জায়গা থেকে ডিসকাস করব। ঠিক আছে, তারপরে আমরা এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। ঠিক আছে, সো what is a polynomial? An expression is of the form, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot a n minus 1x plus x. This is called a polynomial, right? And this is a0, a1, a2, an minus an, that are called coefficients, okay, that are obviously constant. ঠিক আছে, a0, so this is called a leading term, okay, and this a0, this is called leading term. Obviously when we say fx is equal to 0, so this is a equation, right? Fx is equal to 0, so that is a equation. Okay, so what is next? What is a binomial? That is any linear linear polynomial, that is like this, a0 plus a1, right? So this is called a0x plus a1. This is called a binomial. Why? Because its degree is 1, right? a0 x square plus a1 x plus a2, so this is called quadratic. Okay, just basic জায়গার দরকার নেই, just it is very important. Okay, fundamental theorem of classical that is important. Every algebraic equation has at least one root. If suppose fx is equal to 0, so this is the equation, it has at least one root. Either it is real or it is complex. Every algebraic equation has a root, either it is real or it is complex. That is a fundamental theorem of classical algebra. Every algebraic equation has at least one root, real or complex, right? So it is very important. ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যটা কি। ঠিক আছে, ইংলিশটা আমরা জানলে দেখা গেল, এরকম আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য কি। ও জানতো ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ক্লাসিক্যাল অলজেব্রা, কিন্তু বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য এই টার্মটাও বুঝতে পারেনি, ও কিন্তু পারেনি করতে। ঠিক আছে, সো আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। আমি যখন এসএসসিতে ইন্টারভিউ দিয়ে গেছিলাম, তো আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল বীজগণিতের মৌলিক উপাদান। সো এসএসসিতে এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করে অনেক সময়। ঠিক আছে, ওকে, সো নেক্সট এই দুটো থিওরেম, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো থিওরেমের বেস করে আজকে আমি যতগুলো ডিসকাস করছি তার উপরেই আমরা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, এমসিকিউ প্রবলেমগুলো। ঠিক আছে, রাইট? ওকে,
So if a complex number is of the form, if a complex number is of the form alpha plus I beta, where beta is not equal to 0, be a root of the equation fx is equal to 0, then alpha minus I beta, so this will be another root, this will be another root. So what is statement? It is given that if alpha plus I beta is a root, then alpha minus I beta will be another root, right? If alpha plus I beta is a root of the equation, if alpha plus I beta is a root of the equation fx is equal to 0, then alpha minus I beta will be another root of the equation fx is equal to 0. Similarly, if alpha plus root beta, right? Alpha plus root beta, this is the root of the equation fx is equal to 0, then alpha minus root beta, that is also a root of this equation. So these two are very important. Okay, ঠিক আছে? If alpha plus I beta is the root of the equation fx is equal to 0, then alpha minus I beta will be another root of the equation. And if alpha plus root beta is the root of the equation alpha fx is equal to 0, then alpha minus root beta, so this will be another root. Okay, ঠিক আছে, এই দুটো থিওরেমের বেস কোনো প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব নেক্সট। What is the relationship between roots and coefficient? What is the relationship between roots and coefficient? Suppose first we consider the quadratic equation a0x square plus a1x plus a2 is equal to 0. So these are the coefficients, right? A0, A1, A2. So these are called coefficients. So this is a degree 2. So it has two roots. So let alpha and beta are the roots of this equation. Then relation between roots and coefficient, it says that sum of the roots, that is alpha plus beta, is equal to minus a1 by a0. That is coefficient of x divided by coefficient of x square. And the product of the roots, that is a2 by a0, right? That is constant term by coefficient of x square. Okay, so sum of the roots, that is minus a1 by a0, product of the roots, that is a2 by a0. এগুলো জানো, জাস্ট একবার রিভিশন করে নাও, তারপরে তোমার প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? একবার জাস্ট রিকল দিস রেজাল্ট, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট, if the given equation is the cubic equation, suppose a0 x cube plus a1 x square plus a2x plus a3 is equal to 0. This is the cubic equation. So it has three roots, right? Degree যা হবে ঠিক ততগুলো root থাকবে, right? So suppose alpha, beta, gamma be the roots of this equation, then alpha plus beta plus gamma, that is sum of the roots. So this will be minus a1 by a0, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so this will be a2 by a0, and alpha beta gamma, that is product of the roots, so this will be minus plus minus a3 by a0. So this is the relationship between roots and coefficient alpha beta gamma. These are the roots of this equation, these are the roots of this equation, right? Okay, and let alpha beta gamma be the roots of this equation. Then alpha plus beta plus gamma is minus a1 by a0, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to a2 by a0, and alpha beta gamma is minus a3 by 0. So minus plus minus, so sum of this is sum of the roots, right? This is sum of the roots, and this is product of the roots, ঠিক আছে? Okay, so next, biquadratic equation. Suppose we have a biquadratic equation a0 x to the power 4, a0 x to the power 4 plus a1 x cube plus a2 x square plus a3x plus a4 is equal to 0. So degree is 4, right? So it has four roots. So let alpha beta gamma delta, let alpha beta gamma delta be the roots of the given equation. Then
relation between roots and coefficient, it says that alpha plus beta plus gamma, that is sum of the roots. So this will be minus a1 by a0, right? Alpha beta, alpha beta, alpha gamma, alpha delta, alpha beta, alpha gamma, alpha delta, plus beta gamma plus beta delta, beta gamma plus beta delta, plus gamma delta, plus gamma delta. So this will be minus a2 by a0, right? Alpha beta gamma, alpha beta delta, alpha gamma delta plus beta gamma delta. So this will be plus a3 by a0, and alpha beta gamma delta. So this is minus a4 by a0, right? So this is the sum of the roots and this is the product of the roots. This is the sum of the roots and this is the product of the roots. জাস্ট এইটুকু আমাদের বেসিক কনসেপ্ট, ঠিক আছে? এবার আমরা এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড একটা করে দেখো, তোমরা জানো ইউ নো অল দি প্রপার্টিস, রাইট, অল দি রেজাল্টস, বাট একবার রিভিশন দিয়ে নাও, তাহলে তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে ইজি হবে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক। সো আই থিঙ্ক আপ টু দিস ক্লিয়ার। সো প্লিজ রাইট অন চ্যাট বক্স। এবার আমরা এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করব। প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য আমি 2 মিনিট করে টাইম দেবো। 2 মিনিটের মধ্যেই সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? 2 মিনিটের মধ্যে সলভ করে অ্যান্সারটা চ্যাট বক্সে জানাবে, ওকে? সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করার ট্রাই করবে, 2 মিনিট করে টাইম থাকবে, 2 মিনিটের মধ্যে প্রবলেমগুলো সলভ করে আমাকে এখানে চ্যাট বক্সে রেসপন্স করবে। সো এইটুকু বোঝা গেছে? এটুকু সবার ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স ইয়েস। আর যদি ডাউটস থাকে টাইপ নো, যদি ক্লিয়ার হয় টাইপ ইয়েস, যদি কোনো ডাউটস থাকে টাইপ এন প্লিজ। রেসপন্স না করলে কি করে হবে? ও লিঙ্কটা কি শেয়ার করিনি নাকি? এক মিনিট দেখে নিচ্ছি আমি। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা এমসিকিউ প্রবলেমগুলো স্টার্ট করি। সো সলভ দিস প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। টাইম ইজ স্টার্ট নাও, ওকে? প্রবলেমগুলো সলভ করতেই হবে, ট্রাই করো। টাইম ইজ স্টার্ট নাও। নিজে করার ট্রাই করো, তাহলে বেনিফিট হবে, ঠিক আছে? দেখে মানে নিজেকেই করতে হবে প্রবলেমগুলো। প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য 2 মিনিট করে টাইম দিচ্ছি। প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, প্র্যাকটিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। যে যত প্রবলেম সলভ করবে তার তত
ভালো হবে। ঠিক আছে, ওকে। সো দেখো কি দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ, তোমরা অ্যান্সারটা আমাকে চ্যাট বক্সে জানাও, ABCD এর মধ্যে কোনটা হবে, ভেরিফাই করে নেবে। ঠিক আছে, ওকে। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ গিভেন হিয়ার, জাস্ট সি the roots of the equation, right? So what is the given equation here? The given equation is a biquadratic equation, right? So we know that if alpha plus I beta is a root, then alpha minus I beta will be another root, right? Alpha plus I beta, so this is a root of this equation. So automatically alpha minus I beta, so that will be another root. It is also given that beta plus I alpha is a root of this equation. Beta plus I alpha is a root of this equation. Then automatically beta minus I alpha, that will be another root. What is the degree of this equation? The degree of the equation is 4. So we have 4 roots, right? So alpha plus I beta, that is given, beta plus I alpha, that is given. So we get another root, alpha minus I beta, beta minus I alpha. So what is our target? Our target is to find the values of alpha and beta, right? We have to find the values of alpha and beta. So from relationship between roots and coefficients, so what we can write, just see, suppose this is alpha, this is beta, this is gamma, this is delta. So alpha plus beta plus gamma plus delta. Alpha plus beta plus gamma plus delta. Alpha plus beta plus gamma plus delta. So this will be minus, first take your minus or plus, minus plus, right? Just see, minus plus minus plus, minus a1 by a0 plus a2 by a0 minus a3 by a0 plus a4 by a0. So minus coefficient of x cube by coefficient of x to the power 4, so minus plus, so this will be 6. Minus I beta plus I beta cancel, plus I alpha minus I alpha cancel, that means 2 alpha plus 2 beta. So this implies 2 alpha plus 2 beta is equal to 6. That means alpha plus beta is equal to 3, right? And also product of the roots, that is alpha beta gamma delta. Alpha beta gamma delta, that is alpha plus I beta into alpha minus I beta into beta plus I alpha into beta minus I alpha. Alpha beta gamma delta, product of the roots. Just see, product of the roots. So a4 by a0, that is constant term by coefficient of x to the power 4. So here the constant term is 25, coefficient of x to the power 4 is 1, so this will be 25, right? So this will be 25 by 1, so basically 25, right? Okay, so if we multiply this, so what we get? We get alpha square plus beta square plus alpha square, so this equal to 25. That means alpha square plus beta square is equal to 25. That means alpha square plus beta square is equal to 5. So this implies a plus b square minus 2ab is equal to 5. So alpha plus beta, that is 3 square 9, so minus 2 alpha beta is equal to 5 minus 9, right? 5, this will be 9, 5 minus 9, that means minus 2 alpha beta is equal to minus 4. So that means alpha beta is equal to 2. So what we get? We get sum of the roots is 3. Sum of the roots is 3 and the product of the roots, right? Product of the root is 2. Take sum of the roots and product of the roots. So
we can write, so therefore just this, আমরা যদি সাম জানি আর প্রোডাক্ট জানি, তাহলে ইকুয়েশনটা কি হবে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাম অফ দি রুটস ইন্টু এক্স প্লাস প্রোডাক্ট অফ দি রুটস ইজ ইকুয়াল টু 0, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। সো suppose the equation, therefore we can write alpha beta are the roots of the equation t square minus alpha plus beta into t plus alpha beta, t square minus sum of the roots into t plus product of the roots. So this implies t square minus alpha plus beta is 3 and alpha plus beta is 2. So t square minus 3t plus 2 is equal to 0. So if we factorize this, so what do we get? T minus 2 into t minus 1 is equal to 0. So this implies t is equal to 1, 2. Take. So one of the values is alpha. Suppose therefore alpha is 1, beta is 2. দেখো এই দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করছে, alpha plus beta is 3 and alpha beta is 2. So দেখো আলফা বিটা এটাও হতে পারে, তাহলে আলফা এটাও হতে পারে না, বিটা ইজ ইকুয়াল টু 2, আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1, তাহলে দুটো পসিবল, আইদার 1, 2 অর 2, 1, ঠিক আছে, আইদার 1, 2 অর 2, 1। সো 1, 2 আর 2, 1। সো দেখো এখানে অপশনগুলোর মধ্যে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। ওকে, বোঝা গেছে কিনা বলো, একদম ক্লিয়ার? তো কনফার্ম করলে ভালো হয়, বোঝা গেল? একটু রেসপন্স করো, বুঝতে পারলে কিনা? হ্যালো, প্লিজ কনফার্ম। এটা রেসপন্স করতে এত সময় লাগে এদের রে ভাই। ওকে, সো যারা যারা পেরেছো অ্যান্সারগুলো তো একদম ঠিকই করেছো, ভেরি গুড। সো নেক্সট 2 মিনিট টাইম, সো ট্রাই টু সলভ ইউর সেলফ। সো নেক্সট এক্সাম্পল, টাইম ইজ স্টার্ট নাও। দু মিনিটের মধ্যেই সলভ করবে, ওকে? অ্যান্সারটা টাইপে চ্যাট বক্সে রেসপন্স করবে।
ওকে, যারা পেরেছো ভেরি গুড, যারা পাওনি একবার দেখে নাও। So what is given here? It is given that this is a cubic equation, right? This is a cubic equation. X cube plus qx plus r is equal to 0. So since it is a cubic equation, so it has three roots, right? It has three roots, right? So what is given here? A plus ib is a root, right? A plus ib, so that is a root. So automatically a minus ib will be another root, right? It is given that a plus ib is a root. So we know that if alpha plus I beta is a root of the equation fx is equal to 0, then alpha minus I beta will be another root. It is a cubic roots. It is a cubic equation, so it has three roots. Let the another root be alpha. ঠিক আছে? Okay. Suppose you consider this is alpha, this is beta, this is gamma. So alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma is equal to the coefficient of x square by coefficient of x cube. দেখেন x square নেই, that means coefficient of x square is 0, right? So plus I beta minus I beta cancel, that means 2a plus alpha is equal to 0, that means alpha is equal to minus 2a. So what do we get? Alpha is equal to minus 2a. Next, we have to find the value of q. So next, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Alpha beta, that is a plus ib into a minus ib. Alpha, just you imagine this is alpha, this is beta, and this is gamma. So alpha beta plus beta gamma plus beta gamma plus gamma alpha, right? So this is minus plus coefficient of x cube by coefficient of x cube, coefficient of x cube, coefficient of x by coefficient of x cube. So this will be q. So if you multiply this, so what we get? A square plus b square. Taking alpha common, so a minus ib plus a minus ib is equal to q. So plus ib minus ib cancel, so a square plus b square plus alpha into 2a is equal to q. We have to find the value of q. Alpha is minus 2a, right? So this will be a square plus b square plus alpha is minus 2a. So minus 2a into 2a is equal to q. So minus 2a, that is minus 4a square plus a square, that is minus 3a square. So b square minus 3a square is equal to q. So what is the value of q? The value of q is b square minus 3a square. So option C is the correct answer, right? ঠিক আছে, option C is the correct answer. Very good. যারা পেরেছো খুব ভালো। আমি একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু করছি। পিএসসির প্রবলেমগুলো আমি আগে পুরো কনসেপ্টটা কমপ্লিট করব, ঠিক আছে? পুরো কনসেপ্টটা কমপ্লিট করব, থিওরিটিক্যাল পিএসসি যতটুকু আছে। প্রতিদিন আমরা ফার্স্টে থিওরি পার্টটুকু বলে ও রিলেটেড কিছু প্রবলেম ডিসকাস করব, লাইভ ক্লাসে যেগুলো সলভ করবে, কিছু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করবে, রাইট? নেক্সট আমরা যখন পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট হয়ে তারপর আমরা পিএসসি প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। সো নেক্সট, so try to solve this problem. Just only 2 minute time. Start.
দেখো প্রবলেমটা কি দিয়েছে এখানে, fx is equal to 3x cube plus ax square plus bx plus 24, right? So what is the equation? 3x cube plus ax square plus bx plus 24 is equal to 0. So this is the equation, right? It should be note that a and b are rational number. দেখো থিওরি পার্টটুকু ভালো করে বুঝতে হবে। If an equation with rational coefficients, that is important, rational coefficients, okay, ন্যাচারাল নাম্বার হলেও কিন্তু হবে না রেজাল্টটা। If an equation with rational coefficients has a third root alpha plus root beta, where alpha and beta are rational number and beta is not a perfect square, then it has also the conjugate root alpha minus root beta, ঠিক আছে? So it is very important, rational coefficients, the coefficients should be rational, okay, ঠিক আছে? ইন্টিজার হলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? কোএফিসিয়েন্ট যদি ইন্টিজার হয় তাহলে কিন্তু হবে না, রেশনাল নাম্বার, ওকে? Every rational number is an integer, but every integer is a rational number, but rational number may not be integer, okay? So this result holds for rational coefficients. That is the important note, okay? So here it is given that a and b are rational numbers. So alpha, if f root 3 plus 1 is equal, what does it mean? F root 3 plus 1, what does it mean? That means root 3 plus 1, this is a root of this equation. Getting my point? Root 3 plus 1, this is a root of this equation. So what is given here? Here it is given that root 3 plus 1, it is given that this is a root. So automatically, the 1 plus root 3 is a root. So automatically 1 minus root 3. So this will be another root. This will be another root. So it should be noted that coefficients must be rational. Here it is given that a and b are rational number, okay? It is a cubic equation, so it has 3 roots. So let the another root be alpha, ঠিক আছে? So let alpha be the third root. Now from the relation between roots and coefficient, just you imagine this is alpha, this is beta, this is gamma. So alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma. So this is minus a1, the coefficient of x square by coefficient of x cube. So plus root 3 minus root 3 cancel, that is alpha. 2 plus alpha is minus a by 3, right? So 2 plus alpha, so this will be minus a by 3. We have to find the value of b, right? Okay. Next, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, alpha beta plus beta gamma plus beta gamma plus gamma alpha. You imagine this is alpha, this is beta, this is gamma. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this will be b by 3. Okay, so a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So 1 minus 3, right? That means 2 plus, taking alpha common. So 1 minus root 3 plus 1 plus root 3. So this is 1 by 3 plus root 3 minus root 3 cancel. That is 2 plus 2 alpha is 1 by 3. So this implies
So this implies 2 alpha is equal to 1 by 3 minus 2, that is minus 6. 1 minus 6, that is minus 5 by 3. So alpha will be minus 5 by 6. Okay, ঠিক করেছে ক্যালকুলেশন? ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট, product of the roots, right? Alpha, beta, gamma. So 1 plus root 3 into 1 minus, কোথায় ভুল, এটা বি ছিল তো, সরি, বি ছিল, 1 হয়ে গেছে, সরি সরি, b by 3 na, sorry. So this implies 2 plus 2 alpha is equal to b by 3. That means 1 plus alpha is equal to b by 6, right? Okay, ঠিক আছে। Next, product of the roots, that is 1 plus root 3 into 1 minus root 3 into alpha. So this will be minus plus minus minus constant term by coefficient of constant term is 24 by 3, that is minus 8. So this implies a plus b into a minus b. So 1 minus 3, that means 2 alpha is equal to 8. That means alpha is equal to 4. So if we put alpha is equal to 4 from this equation, so what we get? 1 plus 4 is equal to b by 6. So this implies b will be third. তাই ভুল করলাম গো, কোথায় ভুল করেছি? 1 plus root 3 into, এক মিনিট, 2 alpha minus 2 হবে না, এক মিনিট, এখানে হচ্ছে 1 minus 8, this is minus 2 হবে, this is minus 2. মিলছে না কেন? 3 plus, দাঁড়াও দাঁড়াও, 3, alpha is minus 4. আমাকে b এর ভ্যালু বের করতে হবে। 30 হয়েছে কেন, অ্যান্সারটা মিলছে না কেন, কোথায় ভুল করলাম বলো তো? যদি কমন নিয়ে নিই, ঠিকই তো আছে, কোথায় বলবো, অপশনগুলো ঠিক দিয়েছি। 2 alpha, ভুল করলাম রে ভাই, কি মুশকিল। ঠিক দিলাম প্রবলেমটা। এখানে ভুল হয়েছে, দেখো এখানে মাইনাস 8 প্লাস 8 করে দিয়েছি, এটা মাইনাস 8 হয়ে যাবে, আলফা ইজ ইকুয়াল টু 4, সরি মাইনাস 8,
alpha হচ্ছে 4, so putting these values, so this implies -1 plus 4 is equal to b by 6, that means 3, so b will be 18, so option C is the correct one. Sorry, একটু ভুল হয়ে গেছে, so option C is the correct, sorry for that. -8, so minus cancel, so alpha is equal to 4. তাহলে এখন যদি তোমাকে এর ভ্যালু বের করতে বলতো তাহলে জাস্ট আলফার ভ্যালু এখানে 4 পুট করো, তুমি এর ভ্যালু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, সরি, আই এম সরি, অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, বুঝতে পারলে। যাই হোক, সো নেক্সট এক্সাম্পল, সলভ দিস প্রবলেম। Solve this problem. What is quant? কি quantum spin? I don't know what is quantum spin liquid. Okay, so what is given here? It is given that alpha plus I beta is the root of this equation x cube plus qx plus r is equal to 0, right? So this is the cubic equation, so it has 3 roots, right? So what is given here? Alpha plus I beta is a root, so automatically alpha plus I beta is root, so automatically alpha minus I beta, so this will be another root, right? So this is a root, so automatically alpha minus I beta, so this will be another root, and let gamma be the third root. So from relation between roots and coefficients, what we can write, suppose this is alpha, this is beta, this is gamma, so alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, so this is the minus coefficient of x square by coefficient of x cube, so here the coefficient of x square is 0, right? So plus I beta minus I beta cancel, so we get 2 alpha plus gamma is equal to 0, that means gamma is minus 2 alpha. We have to find the equation whose root is 2 alpha, then 2 alpha is the root of this equation. Which of the following is correct? Just see, gamma is the root of this equation, so gamma must be satisfy the given equation, right? Since gamma is a root of the given equation, so what we get? Gamma cube plus q gamma plus r is equal to 0. What is the value of gamma? The value of gamma is minus 2 alpha. So minus 2 alpha cube plus q into minus 2 alpha plus r is equal to 0, right?
we have to find the equation whose roots is 2 alpha. তোমরা দেখো আমি যদি এরকম ফর্মে পেয়ে 2 alpha কিউব, ঠিক আছে, সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ 2 alpha কিউব প্লাস কিউ ইন্টু 2 alpha plus r is equal to, that means we can say that 2 alpha is a root of the equation x cube plus qx plus r is equal to 0. Just see 2 alpha cube plus q into 2 alpha is equal to plus r is equal to 0. Then 2 alpha is a root of this equation. Root means this 2 alpha satisfies this equation, right? Clear? তাহলে দেখো আমরা from this we can write minus sign দিয়ে to minus 2 alpha cube, that is 2 alpha cube minus plus q into 2 alpha minus sign দিয়ে multiply করেছি, ঠিক আছে, minus r is equal to 0. So this represents, that is 2 alpha is the root of the equation. 2 alpha is a root of the equation x cube plus qx minus r is equal to 0. Getting my point? Okay, just see what do we get. 2 alpha cube plus q into 2 alpha minus r is equal to 0. That means the equation is x cube plus 2x minus r is equal to 0, right? If 2 alpha is the root of this equation, then 2 alpha cube plus q into 2 alpha minus r is equal to 0. So x cube plus qx minus r is equal to 0. Option C is the correct answer. ঠিক আছে, বোঝা গেছে কনসেপ্টটা? Okay, so next example, টাইপ সি, এটুকু বোঝা গেল কিনা যতটুকু ডিসকাস করে দিলাম? এই কনসেপ্টগুলো থেকে পিএসসি তে কোশ্চেন থাকে টাইপ ইয়েস। যদি কোনো ডাউটস থাকে কোশ্চেন নাম্বার টাইপ করে এন টিপলেই হবে, এন প্রেস করো। এটুকু ক্লিয়ার সবার? Okay, so next, so solve this problem. That is very important. Okay, try to solve.
ওকে, সো দেখো এখানে প্রবলেমটা কি দিয়েছি, fx is a polynomial of degree 5, right? So it has 5 roots. Fx is a polynomial of degree 5, so it has 5 roots, right, with rational coefficients. So what is the equation here? That is x to the power 5 plus ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx minus 50 is equal to 0. X to the power 5 plus x to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus minus 50 is equal to 0. It is given that a, b, c, d are rational. Okay, so what also it is given f root 2 plus root over minus 3 is equal to 0. That means it is given that root 2 plus root 3i, ठीक? So this is given root. Getting my point? This is given f x is equal to 0. That means f root 2 plus root 3i is 0. That means root 2 plus root 3i, that is the root of this equation. Now just see what do we get. It is given that root 2 plus root 3i, so this is the root of this equation. So just apply this property. If alpha plus I beta is a root, then automatically alpha minus I beta will be another root. So root 2 plus root 3i is a root, so root 2 minus root 3i, so this will be another root, right? Also we know that if the coefficients are rational coefficients and alpha plus root beta, this is the root of this equation, then alpha minus root beta, so this will be another root, right? So root 2 plus root 3i, so what we get, that means minus root 2 plus root 3i, so this will be another root, right? Okay, root 2 plus root 3i, so minus root 2 plus root 3i, so this will be another root, right? Minus root 2 minus root 3i, so that will be another root, minus root 2 minus root 2, just see, minus root 2 minus root 3i, so this will be another root. তাহলে আমরা রুটগুলো কি পেয়েছে, that is the given root, root 2 minus root 3i minus root 2 plus root 3i minus root 2 minus root 3i, ঠিক? So we have 4 roots, but the degree of the equation is 5, so let alpha be the 5th root, ঠিক আছে? Okay, ঠিক আছে? Now suppose this is considered, suppose this is alpha, ঠিক আছে, this is beta, this is gamma, ঠিক আছে, this is delta, আর এটা মনে করো কি ধরবে, আচ্ছা মনে করো যে কোনো একটা ধরো না, কি ধরবো, ডেল্টা 1, সাম অফ দি রুটস কি হবে তাহলে, ঠিক আছে? সো রুট 2 প্লাস রুট 3i প্লাস root 2 minus root 3i minus root 2 minus minus root 2 plus root 3i, ঠিক আছে, minus root 2 minus root 3i plus alpha. দেখো ফার্স্ট টার্মটা কি হয় অলওয়েজ, দেখো আমরা যখন রিলেশন বিটুইন রুটস এন্ড কোএফিসিয়েন্ট গুলো ডিসকাস করেছি, জাস্ট সি সাম অফ দি রুটস, সো দিস উইল মাইনাস থেকে স্টার্ট, ঠিক, মাইনাস, দেখো ডিগ্রি যে 4 হয় 4টা রিলেশন পাবো, মাইনাস থেকে স্টার্ট, মাইনাস এক্স কিউবের কোফিসিয়েন্ট বাই এক্স টু দি পাওয়ার 4 এর কোফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে, মাইনাস প্লাস লাস্টের টার্মটা কি হয়, প্রোডাক্ট অফ দি রুটস, কনস্ট্যান্ট টার্ম বাই কোফিসিয়েন্ট অফ এক্স টু দি পাওয়ার 4. জাস্ট নোট দিস পয়েন্ট. সো হিয়ার, সো মাইনাস কোফিসিয়েন্ট অফ এক্স টু দি পাওয়ার 4 বাই কোফিসিয়েন্ট অফ এক্স কিউব, ঠিক আছে, এটুকু নিশ্চয়ই ক্লিয়ার?
sum of the roots, that is minus coefficient of x to the power 4 by x to the power 5. Plus root 3i minus root 3i cancel, minus root 3i plus root 3i cancel, plus root 2 minus root 2 cancel, right? সবগুলো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। প্লাস রুট 2 মাইনাস রুট 2 ক্যান্সেল, দ্যাট মিন্স আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস এ, ঠিক আছে। and the product of the roots, that means root 2 plus root 3i into root 2 minus root 3i minus root 2 plus root 3i minus root 2 minus root 3i। দেখো প্লাস মাইনাস দিয়ে শুরু হবে, স্টার্ট মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস, ঠিক আছে। তারপরটা কি হয়, মাইনাস যদি ডিগ্রি 4 হয় তাহলে চারটা রিলেশন পাচ্ছি, মাইনাস ফার্স্ট মাইনাস, তার প্লাস, তার মাইনাস, তার প্লাস। একই রকম যদি ডিগ্রি 5 হয় মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস। বুঝতে পারছি আমি কি বলতে যাচ্ছি? দেখো ডিগ্রি যখন 4 হচ্ছে না, চারটা রিলেশন পাচ্ছি, মাইনাস দিয়ে শুরু, মাইনাস, তারপর হচ্ছে প্লাস, তার মাইনাস, তারপরে প্লাস। ডিগ্রি 5 তাহলে মাইনাস হবে, মাইনাস কি হয়, প্রোডাক্ট অফ দিস মাইনাস কনস্ট্যান্ট টার্ম বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স টু দি পাওয়ার 5 হবে এখানে, ঠিক আছে। ফর দিস প্রবলেম আলফা বিটা গামা ডেল্টা ইন্টু আলফা, সো দিস ইকুয়াল টু জাস্ট এগুলোর প্রোডাক্ট, সো দিস উইল বি, দেখো মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে, এখানে টার্মটা কি লাস্ট টার্ম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মাইনাস 50, সো মাইনাস 50 বাই 1 দ্যাট ইজ প্লাস 50, ঠিক আছে। নিশ্চয়ই এটুকু ক্লিয়ার, ওকে। সো এবার মাল্টিপ্লাই করো a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, সো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, সো এ স্কোয়ার মাইনাস, সরি এখানে রুট 3 আই স্কোয়ার, তাই না, রুট 3 মাইনাস রুট 3 আই স্কোয়ার হবে, দ্যাট মিনস 3 আই স্কোয়ার 2 প্লাস 3 হবে, ঠিক আছে। a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, সো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, সো 2 প্লাস 3 ইন্টু আই ইজ ইকাল টু হচ্ছে 50, ঠিক আছে। 2 into 2 plus 3 5 into 5 25, that is alpha is 2, right? So alpha is 2, so from this relation alpha is minus a, right? So what we get, therefore a, we have to find the value of a is minus alpha, right? Alpha is 2, that is minus 2, so this implies a is minus 2, so option A is the correct answer, option A is the correct answer, ঠিক আছে। so I think clear, any doubts কারো, বোঝা গেছে, আর কোনো ডাউটস আছে? that is a very important concept, root 2 plus root 3, that is a given root, so automatically we know that if alpha plus I beta is a root, then alpha minus I beta, so this will be another root, so root 2 plus root 3i, so root 2 minus root 3i, so this will be another. Also we know this property, if alpha plus root beta, so this is a root, then alpha minus root beta, so this will be another root, right? So this is a root, so minus root 2 minus root 3i, so this will be another root, so just apply this concept, clear? to confirm করো বুঝতে পারলে কিনা, ওকে, ঠিক আছে। ওকে ওকে, সো আমি জাস্ট এর উপর বেস করে আমি আরো 5টা প্রবলেম, তোমরা বাড়িতে এই প্রবলেমগুলো সলভ করবে, ঠিক আছে, এই প্রবলেমগুলো সলভ করবে, ঠিক আছে। কোশ্চেন 7, কোশ্চেন 8, দিস ইজ ইয়োর 12 5 প্রবলেম, আমি পিডিএফ এর সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করে নেবে, ঠিক আছে। ট্রাই করো সলভ করার,
জাস্ট এই কনসেপ্টগুলোর উপর বেস করে যতটুকু আমি ডিসকাস করলাম, ঠিক আছে, রিলেশন বিটুইন রুটস অ্যান্ড কোফিশিয়েন্ট, অ্যান্ড ইফ আলফা প্লাস আই বিটা ইজ এ রুট, then alpha minus I beta will be another root. And second condition, if the equation has, if alpha plus root beta is a root of the equation fx is equal to 0 where the coefficients are rational, then alpha minus root beta, so this will be another root. Just a concept উপর আমি 5টা প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম, আর 5টা প্রবলেম তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।